اليوم راح نسوي آيس كريم. يلا نبدي. أول شي نحضر آيس كريم الفراولة. نحتاج كريمة سائلة، كوندنس ميلك، فراولة. أول شي ناخد الفراولة. هسه نحط كريمة سائلة. نخفق كريمة سائلة. Until we have a soft peak. هسه نحط condensed milk. هسه نحط الفراولة. هسه نحط pink food coloring. ناخد كل شي سوا. الخليط جاهز. هسه نضيف الفراولة. Yummy, it looks so delicious. I love the color pink. هسه نحط الفراولة آيس كريم بالكونتينر. هسه نحط الفراولة آيس كريم بالفريزر for 6 hours. هسه نحط الآيس كريم الاوريو. يعني نبدي. نحتاج كريمة سائلة، كوندنس ميلك، بسكويت الاوريو. أول شي we crush the اوريو. هسه نحط كريمة سائلة. نخفق كريمة سائلة. Until we have a soft peak. هسه نحط condensed milk. ناخدهن سوا. هسه نحط اليامي اوريو. هسه نحط الايس كريم اوريو بالكونتينر. هسه نحط الايس كريم اوريو بالفريزر for 6 hours. طلعت الايس كريم من الفريزر.
hot, strawberry syrup, chocolate syrup, فراولة, sprinkles, بسكويت الاوريو. Let's scoop our ice cream. First, we're gonna scoop our strawberry ice cream.